And then you are in a region here which is economically extremely low still, like people can't afford as much, the salaries are much lower than in other regions. Then you've got Poland on the other side, which also had drastic different economic standards and statuses. This is a melting pot of frustration. There's also a vicious cycle in the end. And of course you can say, yeah, stop complaining, but that's not the end of the story. But this has happened. This is how people feel, I think, often. Where the German East would be the better question, because not only Görlitz, that's not true. It's different regions with actually more voters for it. Since 2017, we have quite constant, AfD supporters here. It's around 30%. It didn't get more, didn't get less. Ja, schon ein bisschen. Man muss schon darauf achten, wer alles in das Land reinkommt, dass man ein bisschen guckt, dass man auch sieht, wer hier bei uns auch arbeiten möchte und nicht nur kommt, weil er hier dieses Bürgergeld bekommt oder dass es ihm hier... Ne? Und natürlich muss man helfen. Also wir würden auch in ein anderes Land gehen, wenn wir wissen, da geht es uns besser. Aber man muss auch der Wille haben, sich hier bei uns ein bisschen anzupassen, ne? Und unsere Werte auch ein bisschen mitleben. Ne? Ja, das ist immer so. Wenn das Leben nicht so richtig funktioniert oder es wird schlechter, dann stärkt es die Ränder. Und die brauchen sich auch nicht beschweren, viele. Und die etablierten Parteien verschärfen die Sache noch durch ihre Negierung und dass die Leute versuchen, in die Ecke zu schieben und dadurch wird es noch schlimmer. Und wenn sie das in den Griff kriegen, dann kriegen sie das nächste Mal die Quittung noch größer. Und das ist unverständlich. Everything gets more expensive, but I don't earn more for this, and so we must look. I want to travel, I want to go on holiday, I have kids, so the life is the same, but I have to pay more for that, and this is, I think, difficult. There were broken promises, many people lost their jobs, and even until now there are still regions in Eastern Germany that are less developed than places in Western Germany. So there's still difference in terms of economic development, but also definitely in terms of the democratic culture. And this is a
let's say, good environment for the AfD. Genau, ich habe Ihren Namen. Ja, okay. Vielen Dank. Wir haben sehr viele Touristen hier in Görlitz und wenn die Touristen hier sind und die marschieren mit den Trommeln durch die Stadt, durch die Altstadt vor allen Dingen, wo sich viele Touristen aufhalten, schaden sie der Stadt damit, weil das spricht sich herum.